Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வீட்லயே பஞ்சு மிட்டாய் ரெடி பண்ணனும் தான் பார்க்க போறோம். இதான் சேனல் புதுசா இருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இது செய்யறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் மோட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து நீங்க 12 வோல்ட் அடாப்டர் எடுத்துக்கோங்க. 12 வோல்ட் மேல போடிங்கனா மோட்டர் வெடிச்சிரும். அப்புறம் இதுமே ஒரு மினி ஸ்விட்ச் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இது கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி 12 வோல்ட் அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கனெக்டர் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூடி எடுத்து இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கோங்க சைடில். அப்புறம் போட்ட உடனே சென்ட்ரலில் ஒரு ஓட்டை போட்டு எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கின்னு இங்கே ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. சால்ட்ரிங் மிஷின் வச்சு ஓட்டை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் ஓட்டை போட்டு மோட்டரை வச்சு ஒரு நெட்டு வச்சு வந்து டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சைடு வந்து நெட்டு போட்டு மூடிக்கணுங்க. ஏன்னா இந்த சைடு முடுக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த இடம் வந்து இது இறங்கியிருக்கு, அதனால் இது பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம டேப் வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம். இந்தமாரி நல்லா வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சைடில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இந்த பக்கம் வேணால் எதை கூட வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி செட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. செட் பண்ணியதுக்கப்புறம் இந்த மூடி எடுத்து இங்கே வந்து ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க. ஃபெவிக்விக் வந்து அனபாண்டை போட்டு ஒட்டிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக. சாய்ச்சி பிடிங்க. இல்லைன்னா மோட்டரில் ஃபெவிக்விக் போயிடுச்சுன்னா வேலை செய்யாது. மோட்ரு சுத்தமாக வீணாகிடும். கொஞ்ச நேரம் அப்படி சாய்ச்சி வச்சுட்டு இப்படியே நிறுத்தி வச்சுருங்க. இதை காஞ்சி வைப்போம் நாங்கள் வச்சு. கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கொஞ்ச நேரம் காஞ்சதுக்கப்புறம் போட்டு பார்த்துட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். ஏன் இங்கே வெட்டி வச்சுக்கிறேன்னா அப்போ தான் ஒயர் வந்து ஃப்ரீயாக போகும். அப்புறம் வந்து டேப் அடிச்சுக்கோங்க. ஏன் டேப் அடிக்கிறோன்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஓடுற ஸ்பீடில் வந்து இது வந்து மிஷின் வந்து ஆடும். அதனால் சுற்றி டேப் அடிச்சுக்கோங்க. செல்லோ டேப் வச்சு. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ஒட்டியாச்சு. நீங்களே இன்னும் ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் பாக்ஸு இல்லைனா எதில் வேணால் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து சுவிட்ச் இங்கே எங்கேயா வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஓட்டை போட்டு இப்போ வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஓட்டை போட்டுக்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வழியை சுவிட்சு வெளியே கொண்டு வரதுக்கு தான். ஓட்டை போட்டாச்சு. இப்போ வந்து இந்த சுவிட்சை வந்து இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம். செட் பண்ணிட்ட உடனே ஃபெவிக்விக் இல்லை க்ளூ கன் போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து உள்ளே வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். இப்போ வந்து இங்கே வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். சுவிட்சில் வந்து மோட்டரோட கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து பவரோட கனெக்ஷன் வந்து மேலே கொடுத்துடலாம். வந்து கொடுத்தாச்சு. இந்த பின்னை வந்து வெளியே வர மாதிரி செட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஓட்டை போட்டு அவ்வளோதான்.
இப்போ வந்து அந்த பின்னை வந்து அப்படியே உள்ளே வந்து வெளியே தள்ளிடலாம். வெளியே வந்துடுச்சு. அப்புறம் வந்து சுகரை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து லைட்டாக ஓடும் போது வந்து நீங்கள் வந்து ஊட்டினா வந்து ஈஸியாக வந்து காட்டன் கேடி ரெடி ஆகிடும். இப்போ வந்து வாங்க போய் சர்க்கரை ஷூட் பண்ணிட்டு வந்து ஊற்றுவோம். இப்போ வந்து நம்ம சுகர் வந்து ஒரு இதில் எதாவது போட்டு ஹீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் வரையும் இது சூடாகட்டும். நல்லா ஒரு திக்னஸான வர வரையும் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் தீய விடாமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணினே இருக்கணும். பாருங்கள் கொதிக்குது. சர்க்கரை வந்து அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து அடி பிடிச்சிக்கும். இப்போ வந்து நம்ம மோட்டர் ஆன் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ் இப்படி வந்து ஊற்றிடலாம் சர்க்கரையை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.